Hi children, how are you all? Today's topic for the 6th class about fractions and decimals. మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం? 6th class సంబంధించి fractions and decimals. చూద్దాం మరి fractions and decimals ఏముంటాయి? What are called fractions? What are called decimals? And how we will identify that fractions, how we will write in decimals. Okay. Firstly, we will talk about the fractions. Fractions means maatladukunna. So normally, all are know about the numerical numbers like 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. Sometimes you will see 1 by 2 like this. What is this? The name of you know 1, 2, 3. In numbers tells me. You know about this. Do you know about this? So here we can say that this is a fraction. How can we say that is a fraction? When a fraction ఎలా అంటాం మనం? A fraction means a part of a group or a part of a whole. Fraction is part of a whole or part of a group. We will start with about 6th class. Fractions and decimals. So in this we are now discussing about the fractions. So here fraction means part of a whole or part of a group. Part of a whole లేదంటే part of a group ని మనం fraction అని పిలుస్తాం. So here for example take one 2 by 3 form. This form we take. What does this mean? This means 2/3. 2/3. దీన్ని మనం 2/3 అని పిలుస్తాం. So here what is here? What does 2 stands for? మరి 2 అనేది ఏంటిది? What does 2 stands for? It is a number of equal parts divided into which the whole has been divided. Number of equal parts into which the whole has been divided. The whole ante this one. The 3 is called as whole. ఈ whole అనేది ఎన్ని parts divide అయింది? How many parts it is divided from this? అనేది 2. And here 3 stands for number of equal parts. Number of equal parts which have been taken out or selected. This 3 stands for number of equal parts which have been taken out or selected. Any ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేయబడడం అనేది ఈ 3 అనేది చూపిస్తుంది. మరి 2ని ఏమని పిలుస్తారు, 3 ఏమని పిలుస్తారు, ఏమని పిలుస్తారు, 2 ఏమని పిలుస్తారు? ఈక్వల్ పార్ట్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ అని పిలుస్తారా? లేదనంటే 3ని నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ విచ్ హావ్ బీన్ అని పిలుస్తారా? కాదు, వీటికి ఒక సెపరేట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. సెపరేట్ నేమ్స్ ఏంటంటే ఈ 2
This by is nothing but divided by symbol. You know already 2 divide 3 తెలుసా? ఈ డివైడ్ అనే సింబల్ డివైడ్ అనేదాన్ని ఈ సింబల్తో చూపిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2/3 ఉందంటే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 2 divided by 3. సో ఇక్కడ 2 అనేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద 2 is called as 2 is called as numerator and 3 is called as denominator. 2 ని మనం న్యూమరేటర్ అంటాం, 3 ని మనం డినామినేటర్ అంటాం, and this is the divider. 2 is divided by 3, 2/3. I will explain once again. Fractions, for example, ఒక fraction తీసుకోండి, that will be 3/5, 3/5 అనుకుందాం. 3 అనేది న్యూమరేటర్, 5 అనేది డినామినేటర్, ఈ బై అనేది డివైడ్ సింబల్. డివైడ్ సింబల్ని బైలాగా చూపిస్తాం. ఈ న్యూమరేటర్, it is the number of equal parts into which the whole have been divided. ఒక పార్ట్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పార్ట్ తీసుకుంటే ఈ పార్ట్ ఎన్ని పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ అయింది అనేది ఈ న్యూమరేటర్. ఇక్కడ 3 ఉంది కదా, 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్, మళ్ళీ ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ, ఐ మీన్ 1 is more 1 is less, not like that. The 3 parts should be equal. All this is one part, this is one, ఇది అనేది 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్లో డివైడ్ అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎంత ఉందో ఇది అంతే ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం దిస్ ఇస్ ఆల్సో షుడ్ బి సేమ్. దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you consider this area చూసుకుందాం, 2 square centimeters ఉంటే ఇది కూడా 2 square centimeters, ఇది కూడా 2 square centimeters, 3 సేమ్ ఉండాలి. 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్, 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ అవుతాయి. ఏదైనా మనం ఒక హోల్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఎన్ని పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది, ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది అనేది న్యూమరేటర్. అండ్ డినామినేటర్ అనేది ఇది ఒకటి ఉంది కదా, ఇటువంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి, టోటల్ ఎన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి 5 ఉన్నాయి, ఎన్ని పార్ట్స్ 1 2 3 4 5 పార్ట్స్. ఇది ఒక 1 హోల్ తీసుకుంటే దీంట్లో టోటల్ ఎన్ని 1 2 3 4 5. ఈ 5 అనేది డినామినేటర్ చూసుకోవాలి. అండ్ 1 2 3 పార్ట్స్ సెలెక్టెడ్. ఈ 3 పార్ట్స్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 కాదు, నేను 2 పార్ట్లు మాత్రమే డివైడ్ చేసుకున్నా, సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. అప్పుడు ఈ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 3 ప్లేస్లో 2 వస్తుంది. ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా 1 వస్తుంది. అసలు ఏమీ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు అని అంటే 0 వస్తుంది. 0/something ఈజ్ 0. అంటే ఈ ఓవరాల్గా ఉన్న 5 పార్ట్స్లో మనం ఒక పార్ట్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 పార్ట్లు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, ఈ 4 అన్నీ కూడా 4, ఈ 5లో 4 సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, అప్పుడు ఇక్కడ 4 వస్తుంది. సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక హోల్, ఏదైనా ఒక బాడీలో టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, సర్కిల్ తీసుకున్నాం. ఈ సర్కిల్ ఎన్ని పార్ట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్. 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్లో మనం డివైడ్ చేసినాం. సో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా 8. మరి అందులో మనం ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ సెలెక్టెడ్
5. These 5 we are selected. For example, just to consider as example. If we select the 5, I will select చేసుకుంటే the numerator will be 5. If we select the 6, the numerator will be 6. If we select the 7, numerator will be selected 7. So you must understand, denominator denotes the part is, the whole is how many parts it is divided into equal. ఈక్వల్గా ఎన్ని పార్ట్స్ డివైడ్ అయింది అనేది డినామినేటర్. అండ్ న్యూమరేటర్, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ పార్ట్స్, ఆల్ ఈక్వల్ పార్ట్స్, హౌ మెనీ పార్ట్స్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఆర్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్. మనం ఈ సర్కిల్లో 8 పార్ట్స్, ఈ సర్కిల్ అనేది 8 పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసి ఉంటే, ఎన్ని పార్ట్స్ డివైడ్ చేసినా 8 పార్ట్స్. ఆ 8 పార్ట్స్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది, డినామినేటర్లో వస్తుంది. అందులో ఎన్ని పార్ట్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, ఎన్ని పార్ట్స్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అనే ఆ సెలెక్టెడ్ పార్ట్స్ అనేది న్యూమరేటర్లో వస్తుంది. సో అండ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఫార్మ్ ఈస్ దిస్ వన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 7 and b we will take some x by y. మామూలుగా మనం చేసినట్టే x డివైడెడ్ బై y is nothing but this is x డివైడెడ్ బై y అన్నా కూడా x by y అన్నా కూడా రెండు సేమ్. x by y is equal to x divided by y. Both are the same. But this is not the fraction form. దీన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ అని పిలవము. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. x by y అనేది ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఇందులో x అనేది న్యూమరేటర్ అండ్ y అనేది డినామినేటర్. డినామినేటర్ డినోట్స్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ద హోల్ బాడీ డివైడెడ్ ఇంటూ అనేది డినామినేటర్ చూపిస్తుంది. అండ్ న్యూమరేటర్ ఇండికేట్స్ అవుట్ ఆఫ్ all equal parts how many parts we are considering, how many parts we are selecting అనేది numerator చూపిస్తుంది. This is about the numerator and denominator as well as the fraction. Now consider, మరి fractions అంటే ఒకటే ఉంటాయా, అన్ని సేమ్ ఉంటాయా? fractions లో how many types we are having, ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, వాటిని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, ఎలా పిలవడం, the names of the factors, how to calculate the factors, ఇవన్నీ ఒకసారి చూస్తే, సో బేసికల్గా నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. వన్ బై వన్ నేను మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. ఫస్ట్ వన్, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్, ఈ ప్రాపర్ అనే వర్డ్ మనం ఎప్పుడు వింటున్నాం కదా, ప్రాపర్గా రాయి, ప్రాపర్గా నిలబడు, ప్రాపర్గా చదువు అంటే మీన్స్ ఒక సీక్వెన్స్లో, సీక్వెన్స్ అంటే వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ వన్, ఒక పర్టికులర్ వేలో. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం 1 after 2 will come, 2 after 3, 3 after 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc. ఇది ఒక ప్రాపర్ వేలో ఉంది. ఈ ప్రాపర్ని ఇక్కడ మనం అప్లై చేద్దాం. సో 1 వచ్చింది, ప్రాపర్ ఈ ప్రాపర్ వేలో ఉన్న దానికి మనం ఈ కండిషన్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ప్రాపర్ 1 కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఫ్రాక్షన్ వేసుకోవాలి, డివైడ్ బై ఆర్ బై సింబల్ బై. మరి ప్రాపర్ అన్నాం కదా, 1 తర్వాత ఏం రావాలి, 2 రావాలి. సరే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం 2 తీసుకుందాం. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటున్నాం కదా, 2 తర్వాత ఏముంది, 3 ఉంది. ఇక్కడ డినామినేటర్లో 3 తీసుకుందాం. 3 తర్వాత 4 ఉంది, 4/5 ఉంది, 5/6 ఉంది. అంటే 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 అంటే 5 తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఇక్కడ ఉంది. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 1/3. మరి ఇదేంటి, 1 తర్వాత 2 ఉండాలి, ప్రాపర్ అన్నాం కాబట్టి. మరి 3 ఎందుకు వచ్చింది? ఈ 2 స్కిప్ చేసినాం. 1 తర్వాతనే కదా 3 వచ్చేది, 1 తర్వాత కదా 3 వచ్చేది. లేదు, నేను 3 తర్వాత ఇక్కడ 5 తీసుకుంటున్నా, మధ్యలో 4 ఉంది. 3 తర్వాతనే కదా 5 వచ్చేది.
So in the simplified form you can say that numerator always less than denominator. ఈ డినామినేటర్ బై సింబల్ కింద ఉన్నదని డినామినేటర్ అంటారు, పైన ఉన్నదని న్యూమరేటర్ అంటారు. ఈ న్యూమరేటర్ అనేది ఆల్వేస్ ఎవ్రీ టైమ్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ డినామినేటర్ కంటే న్యూమరేటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చిన్నగా ఉండాలి. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఒక 1236 తీసుకుంటున్నాం. అప్పుడు డినామినేటర్ ఏం కావాలి, ఇది చిన్నగా ఉండాలి, ఇది పెద్దగా ఉండాలి. న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉండాలి, డినామినేటర్ పెద్దగా ఉండాలి. అప్పుడు +1 ఆర్ మోర్ దెన్ 1 అంటే 1237 to infinity. Infinite numbers we can take which are greater than 1236. ఈ 1236 కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఏ నెంబర్ అయినా కూడా మనం డినామినేటర్లో తీసుకోవచ్చు. 1200 కంటే 36 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఎక్కువ అంటే +1. అంటే ఈ 36 37 మధ్యలో ఇంకా నెంబర్స్ లేవా అంటే ఉన్నాయి. దట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. we will discuss about that later. ఈ 1236 కంటే మోర్ దెన్ ఎక్కువగా ఉండాలి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ +1 means 1200 or 1237 or 1237. ఇక్కడ 36 ఉంది, ఇక్కడ 37 ఉంది. అంటే న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంది, డినామినేటర్ పెద్దగా ఉంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో ఫార్ములా చూసుకుంటే ఒకవేళ న్యూమరేటర్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n అనుకుందాం, అప్పుడు డినామినేటర్ ఏమైతే తెలుసా, n ప్లస్ అవుతుంది. n ప్లస్ ఇక్కడ నేను బ్లాంక్ వదిలేస్తున్నా. ఎందుకు అని అంటే దీనికంటే ఇది పెద్దగా ఉంటే సరిపోతుంది. ఎంత పెద్దది అనేది దట్ ఈస్ సెకండరీ. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ డినోట్ చేయాలి అంటే న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉండాలి, డినామినేటర్ పెద్దగా ఉండాలి. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే n ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక 10 అనుకుందాం, 11 తీసుకోండి. n11 తీసుకున్నప్పుడు న్యూమరేటర్ అది, డినామినేటర్ 11 ప్లస్ అంటున్నాం మనం. 11 ప్లస్ ఇక్కడ 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 4 కావచ్చు, 500 కావచ్చు, 1000 కావచ్చు, 2000 కావచ్చు, 1 crore కావచ్చు, ఎంతైనా కావచ్చు. డినామినేటర్ అనేది పెద్దగా ఉండాలి, న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఇంప్రాపర్. ఇక్కడే చూద్దాం ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేది ఏంటో. ఇంప్రాపర్ నేనేం చేసిన, ప్రాపర్కి ముందు ఐఎం అనేది ఒకటి యాడ్ చేసిన. ఇంప్రాపర్ మనకు ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ముందు ఐఎం ఇమ్ అనేది యూజ్ చేసిన. ఆపోజిట్ వర్డ్స్ మీకు అందరికి తెలిసి ఉంటాయి. గుడ్, ద ఆపోజిట్ వర్డ్ గుడ్ ఇస్ బ్యాడ్, బ్యూటిఫుల్, ugly, go, come, do, don't do, come early, come lately, early, lately. So opposite words. Here also the proper ki opposite word is improper. Same అట్లేదండి. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, what we will discuss. Proper means numerator always less than denominator అని చెప్పుకున్నాము. So in which case, in the case of proper fractions, but in the improper fraction, opposite. The numerator always greater than denominator. Opposite లో ఉండాలి. So in the name only itself it is saying that I am proper, you are the improper. A vehicle proper గా డ్రైవ్ చేయి, ఓకే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ గోయింగ్. వాడు ముందుకెళ్ళే దగ్గర వెనుకకు వస్తే వాడు ప్రాపర్గా చేయట్లేదు అంటాం. ప్రాపర్గా చేయట్లేదు అంటే ఈజ్ డూయింగ్ ఇన్ ఇంప్రాపర్, మీన్స్ ఆపోజిట్. హియర్ న్యూమరేటర్ ఆల్వేస్ స్మాలర్ దెన్ డినామినేటర్.
in the proper. This is a proper fractions, PF, proper fraction. But in this case, numerator is greater than denominator. Improper fraction. Here consider simple ulta palta మనకు తెలిసింది 3/2 ఉంది 2/3 ఉంది. This is a proper. 3/2 improper. ఏమైంది డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అయింది, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అయింది. హియర్ ఆల్సో 3/4 4/3 న్యూమరేటర్ పెద్దగా ఉంది, డినామినేటర్ చిన్నగా ఉంది. ఇంప్రాపర్. ప్రాపర్కి ఆపోజిట్లో ఉన్నాను ఇంప్రాపర్. మరి ప్రాపర్గా ఆపోజిట్లో ఉన్నాను ఇంప్రాపర్ అని తెలుసు. మరి ప్రాపర్ అంటే ఏంటి? ప్రాపర్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్? ఇఫ్ వి నో వాట్ ఈస్ ప్రాపర్, దెన్ ఓన్లీ వి కెన్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్ ఆర్ ఇంప్రాపర్. ప్రాపర్ అనేది మనకు తెలిస్తేనే మనం ప్రాపర్ అయినా ఇంప్రాపర్ అయినా ఫ్రాక్షన్స్ గురించి చెప్పగలుగుతాం. ఎట్లా తెలవాలి అంటే సింపుల్. న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉండాలి, డినామినేటర్ పెద్దగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్. అది ప్రాపర్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇంప్రాపర్ కావాలి అంటే న్యూమరేటర్ పెద్దగా ఉండాలి, డినామినేటర్ చిన్నగా ఉండాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రాపర్ అండ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్. సింపుల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి, న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉండాలి, డినామినేటర్ పెద్దగా ఉండాలి. ద న్యూమరేటర్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ స్మాలర్ దాన్ డినామినేటర్. దట్ ఈస్